Përshëndetje të gjithëve. Është realisht kënaqësi e madhe për mua si Ministri i Punëve të Jashtme që të mikpres sot sekretarin e Shtetit Britanik për Punët e Jashtme dhe Commonwealthin, Hammond, në Tiranë. Më lejoni që t'i shpreh mirënjohjen e thellë homologut britanik për atë që vendi i tij ka bërë për Shqipërinë dhe shqiptarët në dobi të paqes, për stabilitetin dhe prosperitetin e rajonit tonë, si dhe për mbështetjen e vazhdueshme në rrugtimin tonë euroatlantik. Besoj se ne patëm sot një takim të shkëlqyer ku diskutuam veçanërisht për marrëdhëniet dypalçe dhe për sfidat e çështjeve të sigurisë. Ne me Mbretërinë e Bashkuar kemi një bashkëpunim shumë të mirë si partner në NATO, në OKB dhe në një sër organizmash të tjerë, sikur se është shprehur edhe kryeministri britanik Cameron para pak ditësh pas sulmeve në Paris. Siguria kombëtare është e pandashme nga siguria ekonomike. Ndaj dhe ne kemi rënë dakord për të vijuar bashkëpunimin e shkëlqyer, sidomos në fushën e sigurisë dhe në atë të sundimit së drejtës, që janë fusha vitale jo vetëm për forcimin e demokracisë dhe sundimin e së drejtës në Shqipëri, por edhe më gjerë në rajon. Gjithashtu, me mitin Hammond ndam edhe pikpamjet përbashkëta për një sër çështjesh për sa i përket progresit të reformave në Shqipëri, ku konstatojmë me kënaqësi mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar për kursin e reformave dhe për rezultatet e pritshme, sidomos në reformën drejtësi dhe në sundimin e së drejtës në ekonomi. Ndam pikpamje të përbashkëta për sa i përket sigurisë në rajonin e Ballkanit dhe rolit garantues e stabilizues të NATO-s, sikundër prekën në disa çështje globale, siç është lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. E sigurova zotin Hammond se Shqipëria do të jetë vendosmërisht në krah të vendeve aleate dhe do të vazhdojë të japë kontributin e saj për sa i përket të sigurisë në rajon. Duke përfunduar, do dëshiroja të falenderoja edhe një herë tjetër zotin Hammond që pati mundësinë të gjejë kohën me gjithë agjendën e tij shumë ngarkuar dhe thoya për bashkëpunimin ndërkombëtar, që na nderoi me këtë vizitë sot në Tiranë dhe realisht jam edhe një herë tjetër mirënjohës në emër të qeverisë dhe popullit shqiptar. Well, thank you. Once again, I'm delighted to be in Albania today, making my first visit to Tirana, and I'm extremely grateful to Prime Minister Rama and to Foreign Minister Bushati for welcoming me and for making time available for these important discussions. I'm particularly pleased to be here visiting an important NATO partner, one that has been resolute in supporting the NATO alliance through the challenges that we've faced over recent years. It's very important that NATO allies show solidarity and work together, particularly in the light of the events of last weekend in Paris. The UK strongly supports Albania's commitment to its EU accession path. We have always been supportive of the EU's enlargement programme and ready to help future member states wherever we can. I'm delighted that the government has shown such determination in starting reforms, often difficult reforms, but reforms that nonetheless are critical to Albania's EU accession process. The most important part of this reform package is justice reform. We look forward to this programme producing a strong track record of successful high-level prosecutions in the fight against organised crime and corruption. Organised crime and corruption undermine the economy. They sap the potential for growth. They halt the country's social and economic development, and tackling them head-on is the way to deliver a better life and a better future to all Albanians.
rule of law and economic reforms are the key to creating an environment in which business can thrive and inward investment can be encouraged. I also want to thank Prime Minister Rama and all his ministers for the good cooperation, the very strong cooperation that we have on a bilateral basis in tackling international organised crime through joint work between the UK and Albanian law enforcement agencies, tackling drug trafficking, human trafficking, and all other areas of organised crime. I hope that we will be able to carry on going from strength to strength in these important areas of bilateral cooperation. I also was able to thank the Foreign Minister and commend the government for the very positive role that Albania plays in the region. This is a difficult region. There are lots of historical tensions that have to be managed, and we are particularly grateful for the Prime Minister's recent efforts to boost relations with Serbia and to support the Kosovo-Serbia dialogue, which we see as essential to stability and prosperity in the region in the future. Looking more broadly outside the region, we regard Albania as a close ally of the UK on a wide range of issues, a country that shares our Euro-Atlantic perspective in the world, working together on the common global challenges we face, including, since it's especially topical at this moment, terrorism. And we hope to intensify this cooperation and work even more closely together. As I said earlier, Albania is a resolute ally in NATO, and I'd like to place on record our thanks, Britain's thanks, both as a NATO partner but also on a bilateral basis for the very close military-to-military cooperation, including important training exercises that our militaries have been doing together. We very much appreciate that cooperation, and we have benefited from it. We think both countries have benefited from it enormously. So let us resolve to go forward and build even closer relations between our armed forces as you work with us, the Americans and others, to increase your capability and the contribution that you will make to future NATO operations. So to conclude, let me assert again the UK's strong support for Albania's reform agenda, for its EU trajectory, and our determination to work with you in ensuring that your reform programme allows you now to benefit from the opportunities that the future will bring to ensure stability, peace and prosperity for your country in the future. We look forward to our strong bilateral relations underpinning those reform efforts. Thank you. We're going to take a couple of questions. Yeah. The investigation into the terrorist atrocity in Paris is ongoing. I wondered how the UK is assisting Parisian authorities and French authorities. Secondly, the Prime Minister today was asked if he would seek a UN Security Council resolution for airstrikes in Syria, and said that Russia had vetoed in the past because they had different aims to us, and yet France and Russia appear to be entering into an alliance. If the British government gets support in Parliament, are we comfortable entering an alliance with Russia? Well, first of all, on the ongoing police investigation into the terrible events in Paris on Friday, we already have a very strong cooperation, law enforcement cooperation and intelligence community cooperation with the French, but of course immediately the reports started to come in on Friday evening, we stepped up that level of cooperation. We've been working intensively with the French authorities over the weekend and into this week, and we will continue to do so. Everything
that we can do to assist the French, we will do, and everything, as far as I'm aware, everything they've asked us to do, we have been able to do in support of them so far. What we all now urgently need to do is identify the perpetrators, the organisers, the promoters, the facilitators of this horrific attack, and make sure that they are brought to justice as quickly and as efficiently as possible. But I think we've also, beyond that, the Paris attacks have reminded us all of our vulnerability to this organisation. We should not be complacent, we should not underestimate its capabilities, and this isn't just about cooperating with the French authorities, it's about cooperating across Europe with intelligence agencies, with police authorities, to ensure that we intercept these people, we identify them, we intercept them, we prevent them from going about their murderous plans wherever they are planning and plotting, wherever they are seeking to attack. In terms of UN Security Council resolutions, the Prime Minister made clear this morning, we believe that there is a perfectly sound legal basis for taking action against ISIL in Iraq and in Syria. And we see no reason to give the Russians veto control over our activities by seeking to go through the process of a further UN SCR. We've been clear from the beginning of Russia's involvement in the conflict in Syria that if Russia, or indeed anyone else, is committed to the fight against ISIL, then we will work with anybody in that fight. But the evidence so far is that Russia is not primarily committed in Syria to fighting ISIL, but in fact has been attacking most frequently, in fact the overwhelming majority of attacks have been against moderate oppositionists fighting Bashar al-Assad rather than against ISIL. And we've concluded that Russia's principal objective in Syria is to prop up the regime of Assad, which is not in line with our own agenda. So if Russia wants to pivot now and focus on the threat from ISIL, of course we will work with them. But so long as they appear to be more interested in attacking the opposition groups ranged against Assad, it's difficult for us to do so. Për Ministrin tonë të jashtëm, zoti Bushati, ai vlerëson si vlerëson qeveria shqiptare në bashkëpunim me institucionet e sigurisë rrezikun ndaj terrorizmit dhe do të kalohet në një stad më të lartë të parandalimit të një rreziku të mundshëm. Dhe për Ministrin e Jashtëm të Britanisë, ju vlerësuat Shqipërinë si një vend mik, por në fakt për një dekadë gjysmë ka munguar vizita e një ministri të jashtëm të këtij shteti në Shqipëri. Kjo vizitë juaja vjen më njëherë pas ngjarjeve në Francë. A lidhet kjo ngushtësisht me këto zhvillime globale vizita juaj në Tiranë? Faleminderit për pyetjen. Duhet të jem shumë i drejtë për drejtë që Shqipëria është pjesë e koalicionit ndërkombëtar kundër terrorizmit. Natyrisht si një vend antar i OKB-s ka angazhime në kuadrin e rezolutave detyruese të dalë nga Këshilli i Sigurimit dhe gjithashtu ka një bashkëpunim, do të thoja të shkëlqyer me aleatët kryesorë në NATO për sa i përket çështjeve të sigurisë. Siç e përmendi edhe kolegu Hammond, fjala kyçe në këtë diskutim është Europa, pra është një fenomen shumë i gjerë se sa thjesht Franca apo në vend tjetër që mund të jetë përballë një kërcënimi eminent. Gjithashtu sot ne si Këshilli i Ministrave kemi miratuar strategjinë në kundërpërgjigje të ekstremizmit të dhunshëm. Është një strategji apo një përfundim i një pune disa mujore me ekspert vendas, me përfaqësues të institucioneve kryesore të sigurisë dhe natyrisht me ekspertizë ndërkombëtare.
ku përveç elementit të kundërveprimit parashikohen edhe mekanizma për ta përballuar këtë fenomen edhe përmes metodave edukative, pra përmes një impakti pak më afatgjat. Faleminderit. So in response to your question, no, it isn't, this visit is not a direct response to the attacks in Paris. We have many strands to our relationship. We have a very strong bilateral relationship, very good cooperation in bilateral affairs. We were discussing as recently as Friday regional issues, and the UK has an important stake in the future of the Western Balkans. We've been instrumental with the Germans in trying to restart processes in Bosnia-Herzegovina to allow Bosnia-Herzegovina to move forward on its EU trajectory. And Albania plays a very important role, as I said earlier, in the overall regional dynamics. So I wanted to come here for that reason as well. But of course, we've taken the opportunity to discuss the broader challenges, the migration challenge facing Europe as a whole at the moment, and now the clear ISIL challenge manifest last Friday in Paris, but also 10 days, 2 weeks earlier with the blowing up of the Russian aircraft leaving Sharm el-Sheikh, a destination where until very recently tens of thousands of British tourists routinely were present. So all of these areas demand that we engage, that we strengthen our bilateral relationships, and that we work harder in the region and beyond. Thank you. Thank you. Znalazł ten